ladies and gentlemen, welcome to the stream. I am Ballinger, and today we're going to be playing Lost Judgment. I know, what a shocker. Last time we streamed, we finished these school stories, the school diaries, and then we focused on our side cases. Our side cases kind of gotten... They're not as big, and there's more of them, but we got through quite a few of them. I think we only have maybe 13 left. Some of them require a little extra effort, like we're doing right now. And then there's two that we have to figure out. To get these play passes. So there's a VR game in this game, and in order to play against anybody, you have to use play passes. Well, you can't get them by normal means because, of course, you can't. So you have to get them via different, like, prizes or stuff like that, or you can aim for the free play passes. If you collect 6 of them, you can play it as much as you want. It doesn't cost you anything. You don't have to hunt for any more. You don't have to do any more. Very nice. So, here's the plan. We are going to get the rest of the free play passes. Then we're going to finish the VR thing. We only got... Oh yeah, we're also 50 hours in this game now. So, what items? I think they're valuables. Yeah. We have 4 play passes, and the last 2, we need to complete 1, a side case that involves finding kappas, and 2, befriending a cat. And the cat will lead us to a free pass. But the rest of these were bought, like, just by throwing money at shit. And 2 of them were, like, casino things. One of them was a particular squirrel. What a pain. What a pain. So, we're gonna go befriend a cat. Time to give them names. This guy looks like Honey. So you essentially have to, like, leave and come back. And then we can go talk to them again. This is a very concerted effort here. Oh, how far do we have to go? There we go. What should we call this cat? We'll call this cat... Kinda looks like Boss. He looks like a boss. We have Honey and Boss. Okay, that's Honey.
gonna stare affectionately at him right now. Just staring at a cat apparently helps. Here you go, buddy. One more. One more. You got your piece of pepperoni. Probably awful for you anyways. Do lap, talk to cat. We eventually got to get to the white one. Oh. We're calling this cat Stinky. Nice to meet you, Stinky. Yeah, you call the cat Stinky. I named it. Well, I named one Boss, I named one Honey, and I named that one Stinky. Stinky. Hey, Stinky. No, we have to stare at you. What do you mean? What's good in Lost Judgment? We're trying to get play passes so we can finish the side story easier. Also, hey, Black Scorpio, how you doing? We just got back from Toronto yesterday. Yesterday night. A lot of fun. We went to the Toronto Zoo, and we basically went downtown for a bit. Good time. I bought lots of things. Like I said, it was a lot of fun. We didn't necessarily have a lot of time downtown. I did not get the kimchi fries. Actually, we weren't even near Spadina. We mostly ended up going just to the downtown area, like by Yonge Street. And to the Ripley's. I didn't have enough time to do a lot of the stuff. One day was entirely at the zoo, and then we went back and, like, wandered in IKEA. Which is fun, because we never actually... We don't have an IKEA down here. We don't have a full-size one anyways. So we actually got to try IKEA dinner, which is a very much a 6.5 out of 10 food. That's fine. Then, the next day, we ended up just doing a bunch of, like, wandering and shopping. We ended up hitting a couple value villages. It was $30, wasn't it? Yeah. You said you weren't gonna pass. You were gonna pass on it. No, maybe. Maybe means no. Maybe with Willish means yes, but maybe with you means no. So yeah, I did a shit ton of shopping though. Got myself a table, which extends so I can finally get some good gaming sessions in, board game sessions in. I also did buy some board games. Some from 401 Games, which was a lot of fun. It was a huge store out in Vaughan. The downtown one was not. It was still pretty large, but not as large. Still very cool to see it though. I also checked out Video Game Plus, which had almost nothing that I wanted. All their online stock was at their warehouse, so I ended up literally going home and ordering a bunch of video games. Still worked out though. The table is great. Oh, you're taking off this week. What? Are you having computer issues? Now we're literally just looping and playing with cats. Oh fuck. Come on. And fighting apparently. Woo!
Was there any particular reason why it was crashing? Did you know? Or are you just... It was just doing it randomly? Because if it's doing it randomly, it's going to keep doing it. And nobody wants that. Oh, we're getting boss. Hey, boss. We're gonna pet this one. It was fine all day and surprisingly fine now, but as soon as I started to stream, it just insta-crashed. Is OBS crashing? Or the computer? Honey. We'll stare at him again. We could probably go buy some food to make this a little easier. We just leave the fight. They were at Spadina, that's why. My entire system. I mean, it was just with the OBS update prior, which I found, but this time is just... Damn. I do hope you could figure it out. Oh, see, now we kind of messed it up. I have to go around again. Is he laying down? Oh, we finally got the white cat. I thought that said Poopy. Okay, Poppy, Frenchie. You know what? We'll name the white cat Frenchie. Sure, why not? Hello, Frenchie. Frenchie. Kinda have the Frenchie look. I'm naming them wrong? If it gives me the option, it's not wrong. No, I named them all. This is boss. Because he's boss. You don't like Stinky? Yeah, so the thing is, they want you to... something about the cats liking you and you remembering their names or something like that. Yeah, it happened earlier on in the game. Yeah. Kind of have that as a thing in itself. But I have to become friends with the white cat, which is the one that... you're Stinky. We don't touch Stinky. We don't touch Stinky. He's Stinky. I don't know. Give them numbers? No, so it's a predetermined name, and you can pick between 3 of them. I just freaking ran right into that dude. Hey, look, it's Stinky again. Fine, we'll pet Stinky. So yeah, this is all to get a freaking free voucher for the VR game. Well, the thing is, you have to walk away from them to reset. This is my resetting. Ads.
Honey. And what is the actual objective? We're trying to get the white cat to like us the most, but it's random Frenchie. Because that's the one that will lead us to the play pass. Once we get the play pass, we just have to do one extra thing, which I might actually just Google because we were struggling with that one last stream. I straight up looked this up. I looked both of these up because I was like, I ain't going through this shit. There was one where it's just a random squirrel that you have to find. And, you know, sure as shit, I ain't going through 52 fucking squirrels. Oh, your boss. We're gonna stare him down. Oh, by the way, Black Scorpio, you want to see a couple of the things I ended up getting up in Toronto? I won't show you the IKEA table because that's not as fun. My Frenchie loves me. But the dog's American. I'm French. Oh. Damn, IKEA or bus? Well, okay. I'll try to show you because I could just do this. But no, it's this white table right here. And it's an extendable table. I mostly just use it for board games. But, like, yeah, I just needed to. I needed to because we were having a lot of issues with, like, bigger board games. And if there's 4 of us playing, me and Bleach would usually have to, like, play off the corner or something like that. But with this, we can fit 4 people comfortably, even with these big chairs with us, too. So, it's really nice. As for board games, you kind of saw one. It was called River Valley Glassworks. We found that at a Value Village up in Toronto, in the Vaughan area. There was another game as well, which was like really, really cool, but really, really expensive. I think Value Village wanted like $80 for the damn thing. I understand it's a $150 game, but still. But River Valley Glassworks was like $15. And we wanted to play it anyways. It's a very fancy game. I also played, I also ended up picking up Final Girl. So Final Girl is a solo board game. Let me see if I can grab it. What's the expensive one? So I didn't pick it up. It's called, Galactic Cruise. And it is a newer game. It's like $150+ game. It is a big worker placement game. Very heavy. It's a heavy game. So, you know, unless you're into that kind of particular thing, you will not want that one. No, I'm still against it because, once again, it would take up an entire fucking cube for one game. I can't do that. I don't have the space and I can't get people to play with me. So yeah, Final Girl, is a modular game. So you have to get a core box with it, which is right here. Okay. Right here. And it is a single player game, so it's a single player only game. And the idea behind it is that you are essentially buying like, not episode, what do they call it? Feature films. You're buying feature films with this. And it basically not mocks it, but it basically makes the stereotype of the final girl of a horror movie be the last person. So on the back here, it shows, like, some potential stuff you can get. So this shows mostly from the first season. So, like, for example, this lady is from Camp Happy Trails, which is like a knockoff version of Jason. The ones that I got, so I ended up buying 2 to go with it. This one is for... So, well, you're just the last person alive, and then you're fighting off the monster, essentially.
So this one is for Into the Void, and this is a knockoff of Alien. And what it does is you're on the USS Conrad. Here, I'll even read the description. It's kill or be killed when you're being hunted in space. The Evomorph will evolve over the course of the game and features a vanishing mechanic where it will disappear only to return when you least expect it. Or perhaps, if you plan it right. Into a well-laid ambush, the USS Conrad introduces key cards that can be used to access different parts of the ship. Will you kill your foe the old-fashioned way, self-destruct the ship and escape, or perhaps you'll try to airlock the killer into the void? And each monster runs off of their own, like, AI almost, right? It is like Alien because it's called the Xenomorph. Exactly, right? This is the Evomorph. I also like the concept of Alien, so I think it's a lot of. There was that one. It's a highly rated one too. A lot. So I basically did some research on like which game do people like? Which one do they like the most? Which one should we start with? So this one. Grab it. This one is the Frightmare on Maple Lane. If I'm out and about, you want me to check around for you? No. I'm okay not getting that one, man. That thing is huge. Yeah, exactly. Nightmare on Elm Street. So we have Dr. Fright is his name. The suburbs are quiet no more as dreams have turned to frights in the addition of Final Girl Experience. In Frightmare on Maple Lane, the notorious dream doctor, Dr. Fright, is looking for vengeance. He will stop at nothing to make one of the ones responsible for his untimely death pay with their blood. Choose either of the included final girls, Nancy or Sheila. I guess they explain this more because it's a season 1 thing. And enter the dream world to face your fright. Whether awake or asleep, you'll need to convince your neighbors and let them in your house. Let you in their house if you're going to have any hope of surviving the Frightmare. So yeah, that's kind of the basics of Final Girl. There's like 15 of these things now at least. There's at least 3 seasons of it. And yeah, so you have to have the core box and you have to have at least one of these to play the game. Sherway Garden. I don't think I know very much about Toronto. Where is Sherway Garden? It's in Etobicoke? Oh, okay. That's like the east side. Oh, that's the west side of Toronto. I learn more. I learn more every time. The last of the board games I ended up getting was Warp's Edge Anomaly. This is a expansion, so not really much to talk about. Warp's Edge is like a bag builder game. Once again, it's another solo game. It's a bag builder where you're a ship that's fighting off an entire invading alien army. Using the stuff you pull out of my stuff, so. It's around my era, so yeah. If I do ever see it go down, I can let you know sometime. No, I'm okay. I do not need Galactic Cruise. It is a $150 game. The only reason I'm talking about it is because we found it at a Value Village for $80. And I was like internally fighting myself on like, do I go for it? I'm like, there's no way I could get anyone to play this game. I'm throwing $80 at this. I can't do that. So don't worry about it. There's no reason for me to have it if I can't get anyone to play it. So, no. As for video games, though, I ended up picking up
Are you a PlayStation guy? Do you ever own a PlayStation 1? Like olden days? All right. Well, there's a there was a demo. Okay. So there was a demo of a game called Tomba. And you are a basically like some wild thing, child, whatever. And you're basically trying to like fight these evil pigs. And it's a very fun platformer. Very fun. But they remade it. So I got Tomba Special Edition here. Because I'm weird. I legit played that fucking demo at least 50 times when I was a child. So I'm like, when this and buying the actual Tomba game, by the time I actually found a copy in a shop, it was like $100. I'm like, I can't justify that. But no, this was like $50, so I can't argue with that. Uh, I guess the last thing, and I'm sure you already know about this, but Castlevania has a bunch of like compilations that have been kind of dropping lately. Uh, there's the Castlevania Anniversary Collection. I actually got that for free off of Epic, I think like months ago. Awesome, by the way. Then there's the Castlevania Advance Collection. I actually did order that, so it's coming in soon. But there's also the Dominus Collection. The Dominus Collection has the 3 DS versions of Castlevania. So you have Castlevania Dawn of Sorrow, Castlevania Portrait of Ruin, and Castlevania Order of Escala. And it has the it has a remake, I think. I don't know if it's a remake or a port, but it's the arcade version of the original concept of Castlevania called Haunted Castle. It is reimagined. It's the very first Castlevania arcade game. It's called Haunted Castle, and it's all on this. So it's 4 games in total. But once again, getting those games on their own is insane. So there we go. I'm back. Sorry about that. Yeah, I've always wanted to play through like the Castlevania games, so I figured, why not go for something like that? That seems like a good idea. That way I spend like, $120 and I get pretty much every Castlevania game except for the console ones, which sucks because Castlevania 64 and then there's a second Castlevania 64 and I still don't have any Symphony of the Night. So, am I being too loud? Oh, yeah? Oh, B-Mall? Do you even play Cogmall? Stinky. Stare at Stinky. Stare at Stinky. Yeah, but this week I am focusing on bringing back retro gaming. So I'll be playing Rogue Squadron on the N64. Well, eventually they'll stop like walking up to you once you get them maxed out. So I'm assuming white's the rarest of them. You just max them all out, basically, yeah.
This probably will take another, like, 20 minutes or so. Yeah, but I did want to show it off a little bit. Because... Yep, we're almost done with honey. It's okay. It allows me to talk a little bit about my trip. So, yeah. No, it went really well. We had a lot of fun. It was a school, Toronto Metropolitan University's orientation week. So it was so many freaking people there. It's crazy. And we were at least able to do everything we wanted to do. That's the one thing, because every time we go to Toronto, somehow we... Correct. We didn't really try anything new in terms of food, but I also feel like we can try new food here. Like Noodle Box, exactly. I was just trying to keep you happy. Besides, Chipotle was delicious. It was absolutely delicious. We need a Chipotle in Windsor. Come on, boss. I don't need you, man. But like even the zoo, like it was cooler. It was much cooler out on the Sunday. Popularity. My popularity increased. I hope there's not like a fucking side case that holds all these cats, man. Wait, boss. I thought we already dealt with you. Thanks for the earthworm. I guess we're fighting them. Always easy. Yeah, but it was like super cool out. So, I was... Oh, yeah, the kangaroos. Yeah, I'll get to it. I'll get to it. Boss, I don't need you, man. He's annoying, man. So yeah, no, it was a lot cooler. So a lot of the animals were super active. Like we were watching like a red panda going from like tree to tree, getting food. Pretty dope. There was the polar bears were like swimming around. The otters were swimming around. They're all having a good time. Hey, Frenchie. We're gonna pet you. So yeah, the polar bears were swimming around, otters were swimming around, the penguins were just kind of standing there, or whatever, they're just penguins. The kangaroos, though, was a bit of a funny story. So what happened is we ended up walking up, and they're kind of over on the side. And... boss, man. Here you go, boss. Yeah, and he keeps coming back. He's actually kind of annoying me right now because I got to get the other ones. Well, I got to get Frenchie. And Frenchie's just not showing up. I got Frenchie only twice so far. And I'm getting nothing but boss.
So yeah, no. So they're over on the side, and we were just kind of watching them, trying to see where they are, and they started approaching us. Like the whole group just started going up. I'm like, oh look, that's pretty cool. You know, I was talking about like their tails and their legs. Their tails are gigantic. And so I turn around and there's this two people walking up really slowly, trying to catch these guys close by. And I'm like, what are you doing? They're like right here. I don't know what's going on. They're like, hey, shh, shh. They're scared of people. And I'm like, what do you mean? They're right here. Yeah, and then they ran off. Probably didn't help very much. That was stupid on my part. I didn't mean to do that, but oops. The other cool thing were the wolves. There's a bunch of white wolves. What? Arctic wolves? Yeah, so Arctic wolves generally don't like to show themselves. Yeah, they usually hide because it's hot out, or they usually tend to usually never see them. Like you never see them. But today, because it was cooler out, when we were looking at the polar bears, we turned around, the entire pack of wolves were just watching us. That was awesome. Yeah. That was really, really cool. The only thing that kind of sucked at the moment at the zoo was ironically, the Canadian domain. The mooses are not there right now. And they're apparently doing a bunch of stuff there. And what's funny is that, like, some of the exhibits don't make a lot of sense. Like, they have raccoons. Okay. Popularity. What, the orange white ones? Oh, the lynxes? Oh, ghost cats. Yeah, there were ghost cats that came out. So yeah, we did get something out of it. But like, there were no bison down there. We were hiding in the corner, and then there was other shit that we just couldn't get to. Oh, it was a buffalo that we couldn't see. But yeah, the moose weren't there, the grizzly bear wasn't there, and if you don't know anything about the zoo, there's a big, like, downhill thing to go down to this area, and then you have to climb back up. There's no way to get back up. And then we found out that the Zoomobile, which is a, like, kind of a train thing that goes around the park, you gotta pay for. It was $9.50 a ticket. Nearly $10 a ticket to go on this freaking Zoomobile. And yeah, we didn't do that. We just walked. Hey, Stinky. We'll pet you, Stinky. Yeah. Oh, we always like going to the zoo. We actually go to quite a few different zoos. Like, we went to the Ohio Zoo in Columbus. The Detroit Zoo. There's the Ueno Zoo in Japan that we went to, which was a very different zoo. It's kind of the thing now. We go to the different zoos. No, it's our thing because I'm with you every time. He gave me a bullet. Where'd you get a bullet? Alright. We avoided. It's funny, I've never been to the zoo here, but one zoo aspect I went to was in Hong Kong and got to see the red panda there. Oh, you were in Hong Kong? That's cool. Yeah, we also, I remember in 2018, we got to see the pandas
at the Toronto Zoo. And did we try to look at them in Japan? Oh, that's right. We didn't see the newborns, eh? Oh, you've been dying to go for years? I can recommend you a hotel if you want someplace close to Akihabara. Okay, are we getting this play pass? Please. There we go. Alright, so the last one we have to do is... Where are you? Where the Kappa roam. This one's been a pain in the ass. We got you. Go to the conversation on Sudokame Bridge. Gotta go to Sudokame Bridge. Okay. Yeah, so the hotel that we went to in Japan was a business hotel. It was not super expensive. It's nice. For Sudokame. Sorry, trying to figure this out. Oh, so we do have to wait here. Got a keyword jokes. Pawn shop. So, okay, yeah, so this particular business hotel had a Lawson's below it, a 7-Eleven right near it, and you were 2-minute walk from the subway station or the monorail system. So it's just beside the which part of Japan? Oh, so it's in Tokyo, the place that we stayed at. It's called Akatsubashi Station. It's right by there. So you're one stop away from Akihabara Station. Yeah. So it's right in the center of where you need to go. And if you want to go to anywhere in Tokyo, in particular, if you look at the main map for it, there's a big green circle. That circle has everything you want, pretty much. So that's probably the best way you'll get around. I'll
Those are the trains. How are you? Called the Yokohama line. Where is it? Map? Is it the Yokohama line? What is it? Shit. I'm not gonna find it, am I? Oh well. Have you visit anywhere outside of Tokyo? So when we went for 3 different places. We went to, well, of course, Tokyo for 9 days. We went to Kyoto for 2 days. We ended up walking up the Thousand Gate Shrine area, basically walking up a mountain. And then we went to Osaka for Universal Studios and basically Super Nintendo Land, which, I'll be honest, was extremely packed and not very fun. Was this with a group? There was a group of 4 of us. I'll be honest, I don't think it would have been all that different if there was just me and Bleach. I planned a fair bunch of it. Though it was very, very nice to have Willish and Vance coming along as well. This was not a tour. This was all planned out by me and the group. Yeah, I don't like tours. I like being able to do stuff my own way. Kind of always been like that. I like being able to do the things I want to do without any interruptions, without any time limits. There's a lot of times where I'll be like, let's just pick an area and explore. We're just gonna go, and you find all kinds of stuff like that. Someone pawned off the canvas statue and it's that cheap? Whatever, so let's Kodama-san know I found another statue, though. How many do I have left? Alright, let's look this up. I would say you are underestimating how big Tokyo is. You might think it's big because of Toronto, but you really don't know. You're going from something like 6 million people to 30+ million people, and every area is like completely separate from each other, all easily accessible, and there's just so much to do in that freaking city that you may not even want to like go anywhere else. That's my thought process anyways. But I understand that some people would really want to go see Kyoto just because Kyoto is a very traditional place to look at. A lot of culture there. And Osaka, for that matter, also has a lot of culture. So, like, they're both really good to visit, regardless. They're both fun. I can't say no to any of that. If someone asks me, "Do you want to go to Osaka for a week?" I won't be like, "Oh, damn." No, I'll be like, "Hell yeah, let's go." No, not all damn. Not all damn. Ah, crap. We might end up advancing the storyline here real quick. Just because the last statue is in the same spot.
Crap. It's not ideal. But yeah, no, Japan was very much an experience for me, and I would highly recommend it. Just even just going once, it's an amazing place. There's a lot of people on YouTube that like talk it up, like it's an amazing place, but then you go there and you're like, oh shit, they're right. I go, damn it. Oh, never mind. Wait, what? Hmm? What's the matter, Yagamishi? What's that Kappa doing here? Oh, I've needed a mannequin for quite some time now. To test out new miniature camera and microphone I've been working on. Tsukihara, she came across this Kappa statue just a little while ago. Then we reached out and asked me if I thought it would fit the bill. Planning on really giving it the business to test durability of my equipment, but given the reaction, I take you two share some sort of bond. Well, I wouldn't put it that way, but I see. So this belongs to the city. And Sugihara just swiped it? Not the type of guy to steal something at random like that. Well, it was just what I needed, but it also had a sign next to it that said, "Picture yourself with a statue. Go ahead, take away." Well, no shit why they all got stolen. What? Who would phrase it like, wait. Now that you explain the statue's true purpose, I wonder if the sign's phrasing had been misleading the advertent thieves. After all, anyone with a particular desire for the statue would be far more likely to read that as an offer for possession rather than photography. Looks like Kodama-san needs to learn about phrasing. Poor thing does appear to have been through a lot. Maybe we should send him home now. Yeah, let me get Kodama-san a call. Oh, you've been such a huge help. I can't believe you found them all. Thank you so much. I think being economical with my words on the signs would be the cause of all this. I have to admit, I'm rather embarrassed. Well, let's just be glad none of the statues are any worse for wear. Thanks again, Yagami-san. Here's a token of my gratitude for you. What are you going to do with the statues now? To be determined. I've got the statues at home right now, so my boss doesn't find out what happened, but my place is starting to look like I'm amassing the Terracotta Kappa army or something. Now there's a sight to see. Well, with the campaign being a bust, I don't know what'll happen with them. Maybe I'll get lucky and find a Kappa lover to unload them on. We're on this part of the river, right? The spot where you can go Kappa fishing? Yeah, everyone's talking about it on Chatter. People are even saying you can play soccer or go jogging with one, too. Really, that's pretty neat. What an interesting town this is. Okay, let's not get distracted. We don't want to miss any of the little guys. I guess the rumors kind of helped out. You know, they seem pretty into the whole Kappa thing. Holy cow, the Kappa hype has finally hit the town. I should order a dozen more statues. No, 6 dozen. We could turn the photo event into a whole contest. I've got to deploy the Kappa army. Double time. Wait, I need to draft a proposal for the office first. I better get going. Ami-san, thank you so much for everything you've done for both the city and myself. Take care. Oh, he just runs like that away? Oh, I didn't feel like it did much, but I guess I really helped Ichinjo out. Ichinjo. My lord. Wonder if the contest will be any fun. Nah, I'm good with the whole Kappa front for a lifetime or two. Alright, we got all 6 passes. You know what that means. No, you might not know what it means, but that's okay. Why is there a thing about jokes?
I guess the new keyword jokes ain't here anymore. Alright, well, that's fine. We finished that. Okay, we're working on Snake. Yeah, I don't know if I'll find it all, but... Oh, yeah, we wanted to do that. Oh, well. It's fine. So now we have another side story we're trying to do. This one has us playing through all of the VR enemies. And that way, we'll probably be back at about... Yeah. Where's the VR one? This one here. So what we'll do is we'll do a couple rounds of this, and then we'll go back to more mainline story. That way we could break it up with monotony a little bit. It's not all fun when you have to do them all at once, and there's like fucking 10 of these. Yeah, we already did Virtual Ryan, so we have to do... Let's do the ones at the bottom here. We'll do Suzaki. We might have to play against them like a bunch of times too, so I'm not entirely sure. Two, 4, 5, 6. See how he does. All right, so let's actually check the bonus. Get to the goal within 7 turns. Use your skill 3 times. Don't take damage. Don't fail at a space event. Don't take damage. I don't know about that one, but I probably use my skills.
2, 3. Wow, we're just getting a bunch of random shit, eh? Puppy. He is very cute. I mean, we're just kind of 1, 2, 3, 4. If we're just trying to finish as quickly as possible, we gotta go this way. Direct hit. Oh, he just got 7 there? They'll have to do it. We have to get to the goal within 7 turns. Oh wow. Okay. Come on. Did we win? Is there a top to that? Ah, we did good then. A +4. Hot damn. You're gonna roll 1. Think you can open a safe? Alright, so our bonus. We'll just do that. Yep, there we go. We use 3 skills.
Kind of a low point game, but oh, we got all of it. So, looks like you beat Ryo Suzaki. How was it? Gotta say, that gave me flashbacks to when I fought his younger brother. Never knew his name. I just called him Cane Man in my head. Oh, word? Well, Ryo's still doing his thing. Still sits at bars getting wasted all day. Still ropes suckers into drinking contests. On the other hand, I hear his little bro Masashi's making bank. He mentioned getting real estate last time they switched. Masashi, you said? Huh, so after 3 years, I finally learned Cane Man's name. Wait a second. What do you mean last time they switched? What, you didn't know? Ryo is Masashi, or Cane Man, or whatever you want to call him. Okay, back up. I need you to explain very carefully what you just said. So Cane Man's got a split personality. It's like inside this one dude's head, there's actually 2 dudes. That's too crazy, even for me. You really expect me to believe that? Bro, they both look exactly the same, right down to the hair and clothes. Plus, they've never in the same place at once. Ain't that a dead giveaway? I won't deny that did cross my mind. But damn, even after all this time, the reveal still packs a punch. Alright, we're gonna take on one more dude. Which will be, kind of go here. Oh, yeah, we're going slow today. Can you open the safe? I still gotta roll well to get it. Not if I'm rolling only ones. Holy crap. All right. Man, I am not doing well. Oh, we're just gonna absolutely crush this man. So he just loses a turn, I think.
I'm gonna go to the right. This was a little difficult. Didn't do that great, but did okay. I am just not going fast, am I? 2, 3. I want a present. I'll take an iron plate, sure. Sure. Oh, we fighting again? Yeah, he's not gonna win. But, you know, it's worth a try. You gotta be shitting me, man. How am I only ever moving one? This is actually balls. I guess picking the wrong side is bad.
Mr. Jordan still losing judgment. It certainly feels like that. Hey, Backlog, how you doing? How are you both doing? I just got back from my trip from Toronto yesterday night, so it was a lot of fun. I got to check out a couple shops where I usually do online orders through, so I thought that was interesting too. Why is this game being like this? It's very, very frustrating. For some reason I slept through the entire day, just made some oven sandwiches of doom. Got back from my trip to Quebec City. I was tired, my car broke, and I hurt my back, so I'm doing okay. That doesn't sound like you're doing okay. That sucks that your car broke. It's already been 9 turns. We've been going so fucking slow. All right, let's do this. All right, finally a relatively high number. No, having a car that can break is more expensive than not having a car. I'm gonna side with Backlog on this one. Because you're like, oh great. It depends on what kind of thing broke on the car, right? Because then you're just like, oh great, there goes thousands of dollars. I'm so happy. He's right on my ass. Do you know what actually broke on it, Backlog? If you don't mind me asking. You gotta be kidding me. I'm 1 away. I hope he doesn't just go past me, or I'm gonna be pissed. The EPC is blinking, so there's a capture. I hope it's not. I'm just hoping it's not expensive, because that will suck. Alright, let's hope he doesn't pass me, because he can if he does a bonus. Oh, he can't. Okay. I literally only need 1, so I don't need to do anything. Just go, go, go.
Game hates me. Alright, well, it's fine. Yeah, don't take damage and get to your goal within 7 turns. Yeah, that would have worked if I didn't roll 3 ones. Hey, wasn't that Tentacle I just fought? He did the Mr. Try and Hit Me bit, right? Let's see, what else was there about him? I don't know, maybe he had a catchphrase? Can't hit this or something to that effect. No, as much as it would fit his character, I don't think he even he said that even once. His entire persona centered around dodging punches in a parking lot. You had to put down money and hit him within 30 seconds or else you'd lose your bet. Right. That does sound kind of familiar. You know, I thought Mr. Try and Hit Me was some sort of legacy character, but now I think about it, he's really just some random NPC. Yeah, poor guy. Oh, even his character modeler called him generic. Oh. It'd be like putting me next to Ryan Acosta and asking which one stands out. I mean, you guys both stand out in different ways, but sure. For one, his outfit needs a total overhaul. Guy won't get any fangirls looking like a chump. He'd be cooler with an eye patch. This is the guy appropriating his likeness. But yeah, go ahead. Keep dunking on him. Why did he need my permission to dunk on him? Okay, so we're not actually going to, like, continue on with this just this moment because I feel like going through all of them is going to be very annoying. You guys ready for some main storyline? I don't think we can do any more side stuff at the moment. Yeah, we got nothing on our end. We got nothing on the other end. We gotta go here. Wait, there's a main story? Yeah, I know. It's crazy. I know. I understand. Yeah. Though, anyways, yeah. So my Toronto trip went a lot better than yours, Backlog. So I'm sorry to hear that. But no, Toronto was fun. I had lots of fun. I don't really want to explain it every time people come in, but just know, lots of zoo animals, lots of buying shit. Good time. All right, let's do this. Yagami-san, もうマミやユイのところに行く? 僕はいつでもいいよ. Yep, let's go. オッケー。そう来なくちゃね。もし本当にヤガミさんの仮説が合ってたら、マミやユイは河合深夜の殺しにも三越柴ヒロの殺しにも関わってる。ま、そうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。Now, how the hell are we gonna actually get to this lady again? Because she was not easy to get to. Ikebukuro. Hi. どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の八神です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。この間全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと、今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人帳の探偵なんですよ。ある事件を追ってて。最近ニュースになりました。星稜高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人帳で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？
陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話しできるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人は当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね。How is he gonna get her to open the door? どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。I mean, I guess she's still accepting us. どうしたんだろう。間宮さん全然出てこないけど。そうだな。またドアホン鳴らす？ Taking her sweet time in there. She's trying to figure out an escape plan or something? すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。Yeah, no, she was probably just. I'm not entirely sure she's even part of お子 it. さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。そうだね。出過ぎたことを言っちゃった。それで何を聞きたいんです？ Nice job, Sugita. But if I piss her off, we might get booted out of here with nothing to show for it. Let's ask 最 this one. 近北方先生と会ってませんか？会ってません。というか、あまり思い出したくない方です。あの人は学校をお辞めになった後、偉人町にいたと言ったら驚きます？いえ、別に。でも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか？知りません。私には関係ありませんから。None of this seems to phase her. Maybe I should take it a step farther. 楠本充を覚えてますよね？ええ。高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ。Yagami's asking direct questions here. そしてその方々がみんな楠本充君の一件を間近で見ていたわけですよね。そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります。そうでしょうね。Alright, we're off to a decent start. I should keep it rolling or carefully build up to her point. Oh, well. This is the only thing we got left. 痴漢被害はでっち上げですよね。はい。江原明宏にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか？示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください。今すぐに。ちょっと、八神さん。
Get straight to the point. 痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐にニコシバヒロを殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づ。 Oh, okay. So she is actually one of the classmates from 4 years ago with the, I forget what the guy's name is. The guy who tried to commit suicide, who's been in a coma. Oh, not 4 years ago. It's like 13 years ago. The guy who tried to commit suicide is in a coma right now. And his mother is the Minister of Health. What we think happened and what we saw from the video last time we streamed this was that the video that Kitakana or Kurano or whatever his name was had was that there were multiple bullies involved in this dude from 13 years ago. She was one of them. So what we think would happen is Kuana, or Kita Kana, whatever his name is, blackmailed her into helping Ihara. She was also the groped girl. That is correct. Helping Ihara, the guy who did the groping, and worked with him to get that lighter sentence over the murder that just happened. That's currently what we're trying to get at here. I don't know what we're doing by trying to get more information out of her, but she looks pissed in this fucking photo. But we have that video. 関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女はカムロ町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。なんなの？間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか？彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後、連絡が取れなくなっています。知りませんよ。十何年も前の先生なんですから、もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。Well, time to get to the video. これですよ。13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか？ Do you have to see the damn video again? Okay. この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本充が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って林立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか？お願い、それを消して。画面を見る限り、この動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ここに映ってる充くんは
今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合真也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。 I gotta love this. 何？向こうが気になるの？間宮さん、いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？誰？ Oh, wow. These guys again. Hey, we get to find out some of these fuckers. 仲間を呼んだんだ。Wow. Let's go. And one's gone. Ooh, rocking chair. Oh. Hey. You bastard. I'm busy. Trying to hit people with various objects. Heya, めちゃくちゃになっちゃったね。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳。黒川学園の卒業生だ。That little group, man. やっぱりみんな繋がってた。どうする八神さん。こいつらってすくもくんの小指折ったやつらだよね。ふん。仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。 That was a fun little threat, Yagami. Not the fact that 4 men came to try and kill us, but you know. なんで昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。僕らが知るのかじゃ、この場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長居しないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ずうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします？もう一回しますか？そういえばね、東さん。海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？海藤の兄貴が誰に？まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえ、もう返しは済ませたんだろうな、八神。I think he might have meant capacitor, but I don't know enough about cars to not believe there a captor exists or not. Also, every single one of those video games in the background there are all broken. くそ、RK のガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る？間宮さんも観念してるでしょ。私を
どうするつもり？知ってることを全部教えてほしいんです。あ Censor. なたをどう He said a 扱 censor. うかはその後で考えます。 All right, let's hear what she actually has to say then. もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？ Her demeanor already changed. まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータをクアナと名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあクアナはあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた。そう？でもさ、それならなんで世間的に河合深也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？ It's a fun way to put it. あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名もさらされて、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。Oh, oh, that's sneaky as shit. Because if you're just being a teenager, it goes out back then, it's old news. But because he let it fester, because he let it sit for so long, it just it becomes a shock. Basically, gets them all fired. Might have the police involved. It becomes even more of a big deal. 今はその時と状況が違うってこと？私には小さな子供がいる。優しい夫も居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。みつるはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。 So with this video's leverage, Takata Sensei has continued to teach his former pupils. 私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね。大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。 Basically fucking slaps them all in the face. 新しい家庭を持ったやつも。そっか。そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる？要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。クアナから連絡があったのはいつ？ 5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に I don't like how she's not regretful for her actions, but she's angry that he just held on to the videos. They're not regretful for their actions. Not at all. At least she isn't.
I say the video should leak anyways, but you know. 声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。ほんと異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。本当にそう。似たようなことをあなたは絶対にやってない。自分より弱い子に意地悪したことは、みんなと示し合わせて人を無視したことは、誰だってやってる。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ。そういう人だからだ。5年前って言ったな。クアナがあんたに動画を見せてきたの。それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。さっき名前の出てきた河合信也。あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。Want to step back into Yuya Mami and the group's lives 5 years ago when Kawai was abducted, や meaning っぱりあんたらだったんだな。カムロ町から河合を拉致したのは。そして殺した。違う。私たちじゃない。そんなことできるわけない。私たちじゃないってことは、違う誰かが殺したってこと。つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは my hand smells like metal. Keep playing with the 河 stupid 合がカ ratchet. ムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。クアナはその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ。だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやりとりだったんだろうな。で、それ以来河合は消息不明になってるわけだが、先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。クアナと河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて？文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。そこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。 Yeah, blackmail to do more blackmail. 先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が1枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが
河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。桑名にしてみれば、それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来、私たちはもうずっと先生の言いなり、どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された？あの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。人殺し？ They're being forced to help Kawana kill people. This case is finally cracking wide open. あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした加害者たち。それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第。何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな。いじめ加害者への復讐？それを桑名は手当たり次第に。 That's kind of insane. 先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第2第3のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜ。いやダメだって。じゃあ三越場ヒロを殺したのもその一つか。 I mean, this is very much gray area. 4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない。三越場を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役もみんな先生の指示で動いてた。そういうことだった。 How many people did he have under his fucking thumb? 暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存。I mean, そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。 Mitsuru Kusumoto's case 13 years ago was the catalyst that drove Kawano to executing bullies. Hiro Mikoshiba, who Ihara murdered, was just one of many. Behind Ihara, Kawano was pulling the strings all along. 桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人帳の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、ただ
先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したの。そんな話をどうやって？陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では。Yeah, that makes sense. 気を許して全部話したんだと思う。そしてそれを聞いて先生はやっぱり三越はもう罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ澤先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件も。かもしれない。いや、そうじゃない。澤先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。誰から？非通知だ。もしもし。よう、俺が誰かわかるか？八神。桑名。ああ、俺のことを探してるみたいだな。あんた今どこだ？お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり間宮結衣のことは解放してやってくれ。何？分かった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。Oh, this is gonna be this is gonna be interesting. 戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか？ Yeah. Let's go. That was a lot of information, guys. So, yeah, we kind of knew Kawana was kind of related to all of this. What are you wanting about? Oh, yeah, should we go watch that? Why are you watching spoilers? I'm curious, are we? Are we? Let's go get some food before we waltz in there. That sounds like a plan. Yeah, I'm starting to think that like Kawana has a lot going on, and then RK is gonna frickin' show up and jump us, and it's gonna be a whole fucking thing, isn't it? So I'm expecting problem. Oh wow. Sure. I heard it's so bright.
I think Kawana will actually be here, but it's definitely a trap for me.約束通りここにいる。そっちは間宮優衣を解放してくれるか？どうした？お互い歩み寄る気がないなら、ここで延々にらめっこが続くぞ。まあ、それも一興だけどな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。間宮さんはもう自由にしていい。わかった。了解。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。カイトの具合はどうだ？あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日、あの人のマンションにいたのはなんでだ？ RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由は He's really upset about あ Sawa. んたのせいなのか？どうなんだクアナ？俺のせいなら安心か？なんだと？自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか？もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合、それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか？ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と充とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ、同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで俺を憐れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くが充をいじめてた。いつだったか駅のホームで充を見たときは今にも飛び込んじゃいそうだったって。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。
ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることに。 Why? Why is this such like the most serious one? A lot of the Yakuza games have pretty serious plots to them. This one's dark. This one's really dark. 次の日、俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。 That's how he got the bullying video. He had to set it up himself to record the room remotely. やっぱり The other Judgment was pretty dark too, but this one's a very touchy subject, right? お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし、俺がカメラを回収して中を見たのは、もうミツルが飛び降りた後だった。ほんの一足違いだったんだよ。あいつは That actually kind of sucks. その日のうちに屋上から身を投げたんだ。翌日、動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合がミツルを連れ歩く姿だった。そしてミツルが飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。そうだ。楠本充は今もまだ眠り続けている。死んだも同然の状態でだ。Yeah, I'll be honest. Being in a coma for 13 years, isn't that a bit much? I guess if your mother is like a health minister or something, but like that dude ain't recovering. You wake up that long from a coma, from what I understand, your mind is basically revert back to infancy. You have to relearn everything. Your life is absolutely foobarred. You don't come back with your memories. You don't come back with pretty much anything. なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果、 At least that's what I've heard when it came to comas. 改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのはなんでだ。次はもうはぐらかさないでくれ。はぐらかしたつもりはない。ただ少し順を追って説明する必要はあるな。4年前、教職に就いた沢君の学校で今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。わかるよな。星稜高校の生徒だった江原敏郎。ああ。その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。俺は彼女からそのことを聞き出し、三越はヒロを新たな粛清のターゲットに決めたんだ。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は三越が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。何の用で？彼女は三越が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていた。だから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ。探りを入れるために。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは沢先生に何て答えたんだ？知らぬ存ぜぬで通した。ところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。When was that window open? 事件について調べ回ってる探偵が
もう学校まで来てるってさ。ん？もちろんお前のことだ。警察でさえやっと三越場のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。Sawa Sensei was the one who told Kawana I'd shown up at her school. 警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないよう匂わせることにした。どうやって？お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇った半品リューマンを送り込んだ。お前が案外やるもんで、かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。Ah, Yagumi's a badass. 警告代わりに沢君へ三越場の写真が渡されていた。その役割を果たしたのは間宮結衣だ。Ah, that was Yui, eh? 同級生に沢君は気づかなかったよ。サングラスの女、あれも間宮結衣だったのか。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが三越場殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだ。それで終わりのはずだった。沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろう。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった？もし彼女が俺を三越場殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。けど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるんだ？ Oh, now we're getting to the real question. わからない。何？それが分かってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か？連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。ってことは多分 RK には何かでかい黒幕、後ろ盾がついてるんだ。それについては俺たちも同意見だ。失礼。ああ、こっちはまだ八神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか？わかった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け八神。沢君のことも含めてあとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくようできる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。そり
Oh, are we chasing him? What a... Okay. I was not expecting a chase sequence. In my mainline story. Really? I did hit it. Fine. Oh, Champion District. This is like a planned route again. Oh, we're now just going in circles now? Yep. Planned. I think he might have planned this. I'm expecting a fight sequence too. Find you. I'm so... Yeah, I already got fucked by behind. You should have just said nothing, Yagami. There we are again. Oh, they got more health this time. Let's knock him out first. Kind of do the little flip here.
You asshole. They're kind of weak. Kuana. Kuso, Kuana! なんだ、また会いに来てくれたの？間宮さん。一旦クアナの代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。Man, she should have just fucked off. She can't? Did Kuana actually go tell her to go beat him with a bat? Like, what was that gonna actually do? They're all kind of fucked. That's a whole group of them getting fucked. 彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。Catch a tiger. Wow, he unmasked all of them for funsies, huh? 何やってんだてめえ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分ツケにしといたからさ。すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。Dagobah's kind of pissed about this whole thing. Fucker ran away, sent the students at us. 東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？白崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけ？ねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら？ん？そうか？みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、カムロ町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちのもんが言ってた。
頭の走馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。くそ、あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。怪盗の兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ。人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ You can't really breathe the yakas out of some of these guys. 敵討ちだ。ん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道をやめても人間やめたわけじゃねえ。人としての筋を通す。 What's the right thing? はい。人間、そう簡単に変わるもんじゃないね。We're just gonna check on the city? Is there anything to do in the city? What are we doing now? Hey, what's this area over here? Didn't there used to be a building here? No, it's a parking lot. Did I get that squirrel? I did not get that squirrel. Fine, I'll go get the squirrel. これは俺が意味するのはここからだ。ビンゴ。 I got a woody pop. I don't have any side cases to do. Nope, none popped up. We fell over. もしもし、八神さん、杉浦。ああ、白崎先生たちがシャルルに着いたよ。間宮さんへの事情聴取の準備してる。わかった。そろそろ戻るよ。よろしく。All right, let's go. I had nothing to do anyways.ん？あれ？源田先生まで？なんだよ。俺にいられちゃ迷惑か？まさか。そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。なんなの？こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ。それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に。彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ええ。ってことでまずは例の痴漢事件からだ。間宮さん。I don't know why they even had Yeah, let's go. さっさと終わらせ
Time for more exposition, guys. Listen up. Pay ふ attention. てくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越柴殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか？はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ？偉人町にいたのか、それとも都内の方に？さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ。江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を？この江原が実は桑名だったわけか。そう。先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、でなきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない？でも、口元の感じとか全然違うよ。本当にこれ桑名さん？あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。Oh, that's fancy. 3D printer tech. PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリンターで精密に再現できます。That is really fancy. 私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすまし It didn't have to be perfect though. It just had to be a couple things, right? ほら、3D プリンターさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど。目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いや、すごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃあたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だった。 Super Gunman! Oh, sorry. まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね。私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか？ Thank you.これなんてどうかな？これのどこにまだ疑問なことがある？ホームを走ってくのは江原さんじゃなくて、そのふりをしてた先生でしょ？つまり？いえ、つまりも何も今ので全てです。やはりその正体は偉人町の便利屋で桑名仁。さっき間宮さんが詳しく説明してました。なるほど。Well, I fucked that up. Okay, then. あんたはやめてよ。なんで目そらす？あんたは I picked the wrong one again. アシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど。この動画は誰がネットに上げた？先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう。先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし、だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を
殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う？桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名も I mean, 見せた。it's a good plan. 警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。さすがにあまりあるってもんだ。いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない？ Okay. いいかな。何なの？駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると、防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越場殺しの犯人で、そのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合、江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後、この死角で I really don't like this lady. Oh, are we done here? Like she has no fucking consequence in this? 当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの？ I guess the other one would be... この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後、手の付着物を調べてる。で、その微物検査によると、江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前、ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。 Like, I don't understand the fiber part. Because, like, how hard did he have to grip those frickin' panties to get fibers from it? 要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。 They didn't fucking, like, scrape it. みんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。Alright. Probably this one. これはどう見たらいいのかな。この映像で取り押さえられたのは江原さん本人。替え玉をしてた先生はこの場面より前に人混みの中で江原さんとすり替わったの。そうだよな。こんなにバッチリ取り押さえられた後じゃもうすり替われない。グラサンも取られちゃってるし。ちなみに江原さんを転ばせたのも私たちの仲間。このスマホ動画を撮った人もね。もし誰も捕まえようとしなかったらこのまま逃げ切れちゃうでしょ。でも重要なのは江原さんが現行犯として大勢の前で捕まること。そうか。でないとせっかくの殺しのアリバイが水の泡になる。
ええ。要するにこの痴漢事件は組織的で計画的、桜だらけの手品だったってことか。 Are we just asking about everything? よく撮れてるよな、この映像。あっそ。この写真であんたの後ろに立ってるのは江原じゃなくて、そのふりをした桑名。ええ。しかも実際には痴漢もしてない。私に先生の指紋つけるわけにいかないから。ふん、妙なとこで苦労してたんだな。私じゃなくて先生がね。よく見てくれる？池袋の駅ホームね。それが何？桑名が江原の替え玉として痴漢してたなら、電車に乗る前に写ってるこの男も桑名だったってことだよな。そうね。もうその話は済んだんじゃなかった？やっぱりWell, we've gone over pretty much everything else, so いいかな。 I'm just going over all of this because there's not much 事件前 left 江原は here. このカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野くん。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越場の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越場を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだ、そんなこと？ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に？言われてみれば単純なトリックですね。ただ、そもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越場が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴って言うと痴漢の裁判をやり直すってことですか？ええ。そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生？何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申したったって江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく。明日、拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散？ You can also refuse to see us too, so I don't know how they're gonna do that. ゆっくり休んでくれ。よう、八神。さっきの間宮結衣ってあの女、返しちまってよかったのかよ。ああ、なんで？そりゃだって、何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろう。殺に突き出すとかしねえのか？うん。けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。
そうなのか？三越芝以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか。じゃあそれはいいとして、お前はここで何してんだ？みんなもう帰ったのに。なんだよ冷たいな。帰れってこと？用が済んだなら帰れ。お友達じゃねえんだからよ。ああ、そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつうんだから考えてやってもいい。お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃう。ごちそうさん。いやお前、そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。You think Yagami's gonna get jumped? It depends if he's got the appeal or not. I don't know why we think this is actually gonna work, but whatever. Like I said, he could refuse to see our asses. I think he's gonna refuse to see us. I don't see why he wouldn't. Oh, I guess he did come here. Okay. 私にコースを進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね？間宮由衣から話を聞きました。あなたは三越芝殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着たですよね。ほう。目的は息子さんの復讐と大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味がわかりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです？先ほど八神さんが言いました。あなたは無実です。痴漢の事実に関しては。私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ、結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ、都内にではなく偉人町にいたはずです。いえ、家にいましたよ。そんなわけはありません。息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり偉人町にいたんでしょ、江原さん。そして三越芝が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は偉人町の廃ビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。三越芝は指の骨をすべて折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに三越芝を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。
そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい。それで続きが聞きたいか。あんたにはもう全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。I'll use a piece of evidence to show what he did next after beating up Mikoshiba. What he did next was kill him. 三越芝を痛めつけたあんたが次にしたのは。これは素晴らしい動画だ。あんたは三越芝の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。偉人町で三越芝を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は偉人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた？誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間、あんたはまず池袋で間宮由衣と会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。そしてあんたは一足先に電車で新宿駅へ。その後間宮由衣と桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を間宮由衣が走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮由衣が周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕。往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果初犯であるにもかかわらず実刑判決。誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、白崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し三越芝を殺したのか。
彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた？どうなんですか、江原さん。Shouldn't have been any evidence of Mikoshiba's bullying. Who told Ihara the truth? I think Sawa Sensei told her. Hmm. Wana did it? クアナから知らされた。ただ、あいつからいじめのことを聞かされただけで、あんたは三越柴を殺したのか？いや、Sawa. 沢先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか？そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。え？彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。 The hell's that homeroom teacher それが裁判 anyways? 中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか。例えば敏郎君の日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです？あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか、教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。ああ、あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその星稜高校であいつは。だからあんたは三越柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。So won't admit to murdering Mikoshiba? Must be killing him not to. 桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも三越柴のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。
法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ、法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい？法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか？復讐という選択をするしないにかかわらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全で違うか？違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに三越柴弘は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために三越柴がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった？私がやるしかなかったんだ。八神さん、今の初めて三越柴殺しを認めましたね、江原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮結衣には桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ？いやあんたに教える義理はないよ。江原さん、このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。それが確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越柴を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか？三越柴を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。敏郎君の件をなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、八神さん。Harris achieved most of what he wanted to do, but I can't overlook what he's already done. 検察が三越柴殺しで私を調べるなら、まず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越柴殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。けど
今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎のカムロ町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか。沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知っている。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。カムロ町の半グレって RK か。ああ。ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？ Yeah, we're still getting to that point. もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか。何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように三越場以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか？彼女は法廷で嘘の証言をした。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の三越場を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。 He clearly seems a little bothered by it, I guess. 俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮優への痴漢について、江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。分かった。好きにしたらいい。ただし何です？私は法廷で三越場殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも三越場じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。We get to humiliate the courts together, everybody. 八神さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ。You mean head over? I'm already here. We have to go talk about everything again. なるほど。じゃあ江原は三越場殺しを認めたんだな。
非公式にですけど、復讐はクアナから持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ。なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生。痴漢と三越場殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越場殺しを立証しなきゃなんねえ。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。警察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。Yeah, we need something a little harder than that. 彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があれば、あの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか？先生は Do we get to see the whole appeal process? That'll be funny. 無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越場殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねえ。それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。Genda Sensei's worried about Saori-san's career. I'm sure that's the case. Although... はっきり言って、私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生。江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか？我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を気にしてどうするんですか？確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん。江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ、八神。He's not saying it, but he disagrees with Saori-san. How should I move this forward? Defer to Hoshino-san. ここは星野くんの判断に任せましょう。ちょっと急に何言うんですか、八神さん。俺はもうこの事務所を辞めた身ですし。今さら部外者みたいなこと言わないでくださいよ。それもこんな緊迫してる時に。ええ、源田先生は。で、どうなんだ八神。お前この件どう思うんだ？I think we should say we should listen to Saori-san, but Genda does have a point. They're both right. Fuck it. We'll Genda. 痴漢事件を弁護するために殺しを利し、警察や検察のメンツだけ傷つけて得るもの何もね。そして沙織君にはかもしれません。お言葉ですが、お二人違いましたか？Alright, this is the right one. 全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできません。I like how I can still be wrong. ことはできません。そうか。お前もその気になってんだな。ええ。ただ、俺の動機は沙織さんより少し不純かも。
どういうことだ？三越柴殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消してる桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。じゃあお前の目的は江原じゃなくて桑名なのか？確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は澤先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつをつかまない限り澤先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。分かったよ。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけ。 See, I wasn't sure of the direction that Genda was actually going through, but like I guess I shouldn't have picked that. 平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません。先生に向かって生意気な口を聞きました。いやあ、それはこっちのセリフだ、沙織君。よーし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし。八神氏、まだ神室町においでですかな？ああ、どうした？ RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人町は出てるだろうけどな。澤先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人町に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。Oh, she got changed quickly. Okay. 行くの？ Let's go back to Each and Joe. There we go. Wait, didn't Sugihara have a car down here? Whatever, we don't worry about that.そうでしたか。なるほど。だいぶ見えてきましたね。うん。桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の三越柴殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのかだよね、八神さん。ああ、そこに澤先生が殺されなきゃならなかった理由もある。もともと RK は偉人町に来る前、
河合深也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。 Do you think the health minister might actually be in this? 考えて答えが出 The る問 mother? 題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人帳で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。Well, I'm just, that's the only thing. I don't even know what RK stands for, but that's the only other direction I have, because like they're going after Kawhi. They didn't know he was dead, but Kawana knew that Kawhi was dead, and all that whole crew knew. So why would RK even bother with Kawhi in the first place? A dude that's been gone for years. Somebody is very interested in this particular case, and the only other person we haven't seen shown up yet was either A, and it hasn't been mentioned at all, by the way, is Sawa Sensei's homeroom teacher, or no, Sawa Sensei's like not teacher or whatever, that was the reason why Toshido killed himself 4 years ago, and the other one would be the health minister from 13 years ago. Those are the only two people that haven't been mentioned yet in this entire game. I want to find out who they are, and I think that's probably where we're going next. I guess we're just going for a walk. Moshi? 白崎です。八神さん、今大丈夫ですか？ああ、どうかした？江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って？桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん。それで？桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合深也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。楠本充の親？それで言うと確か楠本玲子だっけ？Did I just fucking call it? ええ、彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか？ RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。彼女のことは前につくもも調べて。 That is true. Literally the last game. すぐに話してみるよ。
all about the health minister ordering around the fucking criminals organization. So yeah. 八神さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。ああ、それじゃあ何か分かったら。That was funny. Ah! Yagami dies in car accident. Yeah, the same kind of ministry nonsense. あ、八神さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え？つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真、また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ、八神氏。楠本玲子が厚労時間になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革。天下り企業にも厳しいメス。って大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか？うん。ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生をああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネットを覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない？いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか？楠本充は今も意識不明でいるんだったよな。ええ。どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。Oh, that's なるほど。okay. それありだね。ん？おやおや？これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で？ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が？ Wow, okay. RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。Why are the police going after Kawana, not Soma? What the hell? 八神氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ？よし、聞いてみよう。誰に？県警の渡辺刑事。三越場殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか？鍋さん。ニュースは見たんだろ？
桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか？捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです？また上からの圧力ですか？桑名だって重要参考人だろうが。それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです？あ？会って話せませんか？同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん？お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。八神氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。Gumshoe is another word for detective? Okay. 中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。Of course. 会いに行ったから Tsukumo is a dangerous boy. なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの八神探偵事務所。かなわないね。Buzz. Oh, look, it's Emily. Okay. Date-san strikes again. What's going on over there? Is that a sub story for me? That's the Emily one. Oh, maybe we can get a sub story done. We can call it a night. Yeah, I guess detectives are kind of like that, aren't they? Honestly, I feel like dealing with a detective sounds very annoying. Very in your face. Very, very annoying. I know that they're to try and get, like, information from you and whatnot, but... Oh, I just don't like that quality in people. Oh, they're really trying to get out of here. Can I help you? Evening. I just had to ask. What are you guys doing? Well, we're running away. Ah, thought so. But oh, come on. What if this guy knows you know who? Yeah. Please don't worry. I'm no friend of shady types. I'm a detective. Takayuki Yagami. Takayuki Yagami. I said it so slowly. Oh, thank God. Did you run away? Is this a money thing? Yeah, I'm in deep with the Yakuza. They just won't quit. All the way from Chiba, but collectors show up no matter where we hide. There's some kind of crystal ball or something. Not exaggerating. Even if we find hideouts where nobody should be able to locate us, they show up within the day. And we're right back to where we were. Oh, not again. Elder, we're bringing too much stuff. We better off just taking the clothes on our backs and getting out of here.
Wait a sec before cleaning up. We might be able to figure out the reason that the debt collectors can track you so well. I guess as they're listening in on your every move. The final night flight. Oh, so it's actually detective again. Of course, this is happening again. Why do you have an outlet extender? Power strip. Looks like they bugged this thing at some point. Did you find anything? Yeah, I believe your collectors planted this bug in this power strip. Beep. You stupid bastard. You should have minded your own fucking business. You three stay back, alright? Whee! Woo! There he goes. What? You guys hired that illegal detective agency to bug these people, didn't you? Yeah, that's right. Grab the guy for me. Facial features. Get a name? Suppose he worked for the agency, he said. But he hid his face, so I don't know what he looked like. Other than that. One other thing, though. He's the one who dropped us off here. In that van. Fuck. Too fast, hmm? Cigarette butt. So warm. Was this cigarette his? That's pretty unique too. Looks like it's a brand from overseas. I haven't seen it before. Be the ticket to track him down. Thank you so much for your help. I recommend consulting a lawyer about your loan situation. I know a good firm in Cappadocia that'd be happy to help you. Yagami's just finding work for Genda, eh? Puppy, 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 puppy. Puppy, 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 puppy. こっちだな。任せたぞ。頼むぞ。 I'm glad the vehicle stopped. Same family I saw when I ran into the family was trying to skip town. In there. Criminy, beat it, noisy dog. Oh. Aren't you the prosecutor with the bug stuffed animal? Ogami, right? What's going on? Are you actually the detective doing these awful things? What? I'm gonna need to see what's in there. Whose authority? What proof do you have? I don't have any of that, and it doesn't matter. I'm no cop, and this isn't a courtroom. I don't need paper to get to the bottom of things. I'm going in there, even if I have to use force. Cocky little. I have the right to defend myself. Really? It was this guy the entire fucking time? He just kind of fell over. Wow, the dastardly detective line.
What's your deal now? Crazy, I'm actually thrilled getting caught like this. An unscrupulous villain plaguing the city, getting nabbed by a great detective. Like a story straight off my bookshelf. I'm thinking, when I first met you, you mentioned how you find detectives fascinating. I never expected to be hunted down like this. My story turned out to be a real masterpiece. What exactly was your motive? Originally, I started just for the fun of it. Despite breaking into the world of law, I never saw a case that was nearly as interesting as one in the books. I did a little side work as a detective, but I still didn't come across any juicy mysteries, so I decided to make some mysteries of my own. And now, because of that, I got to play a part in a genuine detective story. Whew, sure had fun, didn't we? Wait, you're saying this is all for fun? You don't hold back when you're trying to get your kicks, do you? Oh, wow, he said it twice. Likely ban evader. Restricted. Let me tell you, my heart was absolutely racing. It was a real life inverted detective novel. You know, where the protagonist is the criminal being hunted by the detective. I take it you paid your own secretary to plant the bug in your car to cast off suspicion? Yep, that's exactly right. I heard someone had been snooping around for my bugs, so I figured I had to do something about it. By making myself a victim, I lowered the chance of being suspected, at least initially. Best place to hide a leaf's in the forest, right? Reached out to Masuyama through my secret detective account and paid her to bug the stuffed animal. Oh, so you sure had me going for a while. I sure had a blast while it lasted. Hey, why don't you and I team up? You know, I go out, whip up a little trouble, you come along and clean up the mess. We split the take. Let's act out our own series of mystery novels right here in Ichinjo. I'll have to pass. Why can't the real world be like the books? Excellent work, Yagamishi. You truly restored the name of detective in Ichinjo. Now it's up to this town detectives to keep that good name, right, Tsukumo? Quite right. I have my own efforts to redouble. We're not in this for kicks like that fraud was. If our rep takes too much of a hit, we're out of clients. Next thing we know, we're out of business. Well, that was a fun little side thing. That also means we did a couple more. Wow. Alright, so yeah, we're at less than 10. How much that Dastardly Detective gave us, though? Look at all this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 of these were the same fucking person. Now we just have a bunch of random ones to deal with. Oh. I guess we still have the sides. So the side case with her is still a thing. Okay. So that is a part of the dates thing. So we still have like a couple going. That's fine. Well, either way, I'm actually gonna go ahead and call it for the night. I'm tired. It's been a relaxing day for me for the most part, but I will be streaming the next couple of days. I believe I'll be streaming tomorrow and Thursday. We're gonna be cleaning up. We're gonna be cleaning up Lost Judgment, guys. We're gonna be pretty much. I have a feeling we're kind of on the last final stretch here. Give it a take 2 or 3 more streams of it, and we're gonna be done. I think, and then we get to move on to the next one. Because we're almost going into year 3 of Years of the Yakuza because we've been playing it too fucking much. Do you guys even know what I'm gonna do after this? What do I even do? I don't even know. All right. Well, thank you very much for everyone who's watching right now. I really do appreciate it. Vacation? You start Dragon Quest? Oh man, going down a bit of a rabbit hole, aren't we? Final Fantasy Quest? I did want to get to playing Final Fantasy VIII again. Well, unfortunately, I think at the end of the month here, we're going to be starting some horror games. So, you know, I have a couple in mind that I want to play. I think I finally want to play
I want to play through Resident Evil 2 and 3. And I want to play through probably... I don't know if I have anything else in the horror. Damn, it's Spooktober again. Yeah, I got lots of horror games sitting around now. Alien Isolation. Outlast. See? Everyone's got their favorites. I don't have any Outlast games, but I do have Alien Isolation. I think I got it on Steam. Give me a second here. Alien was spooky. Why are you putting me in that? What's funny is it won't be so spooky for me for the sole reason is I'm in a very bright basement right now. Come on. I do have Alien Isolation, just straight up. I think I got it for free at some point. I also have Amnesia, A Machine for Pigs. I guess BioShock, I guess. I don't know if some people consider that horror. I don't think so though. Well, I might end up tackling like a PlayStation 1 game or two and then ending with Alien Isolation. What do you guys think about that? I have stuff like Resident Evil 2 and 3 chilling out here. I also have an Alone in the Dark. Keep a good 20 hours minimum for Alien. Fallout with jump scares, but not really horror. Yeah, I kind of think that too. Well, I have lots to look at and figure out. I kind of have to plan it out a little bit so that we're not going over too much because that seems to be a constant issue for me. Just constantly going over any estimated deadlines I ever have for streaming. So I need to fix that. Anyways, I'm off. I'm tired. I'll talk to you guys later. And thank you so much for watching, everyone. Really do appreciate it. If you're watching right now and you have not followed the channel, be sure to do so. I really do appreciate it. And have yourselves a good night, and I'll see you all tomorrow.